Jinho rodeó la cintura de Clara con su brazo, atrayéndola hacia su cuerpo. El calor que emanaba de él contrastaba violentamente con el frío de la catedral. Por un segundo, el tiempo así detuvo. Clara podía oler el aroma de sandalo y pólvora que lo rodeaba. Era el aroma del peligro, pero también extrañamente, el de su hogar perdido. Tienes una decisión que tomar, Clara. Dijo Jinho el oído de ella, su aliento rozando su mejilla. Puedes quedar aquí, en esta ruina de mentiras, y enfrentar el escándalo y la cárcel con tu padre. O puedes venir conmigo. ¿A dónde? Preguntó ella hipnotizada por su presencia. En mi mundo. Donde las reglas las escribo yo. Donde nadie volverá a usar como moneda de cambio. Jinho extendió su mano enguantada. Si cruzas esa puerta conmigo, Clara, ya no serás una Sullivan. Serás una Kasloff. Y el mundo temblará ante ti. Esta es la primera gran vuelta de tuerca. Clara no está eligiendo solo entre dos hombres. Está eligiendo entre su identidad pasada y un futuro oscuro pero libre. Antes de avanzar al siguiente acto cuentan, ¿qué harían ustedes en el lugar de Clara? ¿Se quedarían con la familia que los traicionó o así irían con el hombre que domina las sombras? Digan su comentario abajo. Y si quieren ver si Clara toma esa mano, asegúrense de estar suscritos. Clara miró a su padre, quien la roba en silencio, y luego a Julian, que así retorcia en el suelo maldiciéndola. Finalmente miró a Jinho. Vio en sus ojos no solo al jefe de la mafia, sino al chico que una vez le permitió el mundo. Sin decir una palabra, Clara puso su mano sobre la de él. Jinho cerró los dedos con fuerza positiva. No hubo una ceremonia tradicional, pero en ese apretin de manos, el contrato más peligroso de la historia así había firmado. Dante, llamó Jinho a su segundo al mando sin apartar la vista de Clara. Quema el acta de matrimonio de Sterling. Y dila los periódicos que la boda ha sido cancelada. La señora Kasloff así retira a su hogar. Cuando salieron de la catedral, bajo una lluvia repentina que empapaba el vestido de novia de Clara, ella supo que el felices para siempre, no iba a ser un cuento de hadas. Iba a ser una guerra. Pero mientras subía a la limusina blindada de Jinho, un pensamiento cruzó su mente, adorador y emocionante a la vez. Por primera vez en su vida, ella no era la víctima. Era el premio que el diablo mismo había venido a rescatar. La limusina blindada así deslizaba por las calles de Manhattan como un tiburón negro en un mar de tráfico. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto solo por el rítmico golpetío de la lluvia contra el cristal a prueba de balas. Clara, con el vestido de novia todavía puesto, aunque ahora manchado de barro y despejado de su velo, miraba por la ventana. Veía su vida vieja alejarse. Las luces de los hoteles de lujo, los escaparates de la Quinta Avenida, todo lo que una vez creyó que la definía. A su lado, Jinho Kasloff estaba haciendo llamadas en un idioma que ella no comprendía del todo, pero cuyo tono era inconfundiblemente autoritario. Sus órdenes eran cortas, precisas, y cada una de ellas parecía mover ejércitos invisibles al otro lado del mundo. Cuando finalmente guardó el teléfono, así giró hacia ella. Te llevaré a mi residencia en Long Island, dijo Jinho, su voz recuperando esa suavidad peligrosa que solo usaba con ella. Es el lugar más seguro de este continente. Sterling es un cobarde, pero los hombres a los que les debe dinero no lo son. Buscan venganza por la interrupción del trato. No lo haces solo por salvarme, ¿verdad? Preguntó Clara, girándose para enfrentarlo. Compras las deudas de mi padre, destruiste a Julian en minutos. Todo esto es un movimiento estratégico. Jinho estiró la mano y, con una delicadeza que contrastaba con la violencia que acababa de ejercer en la iglesia, apartó un mechón de cabello humido del rostro de Clara. En mi mundo, Clara, el amor y la estrategia son la misma cosa. Te quería a ti. Para tenerte,
Tenía que destruir el suelo que pisaba para que no tuvieras más remedio que saltar mis brazos. Es cruel. Quizás. Pero es efectivo. Llegaron a la mansión al amanecer. No era una casa. Era una fortaleza de cristal y piedra rodeada por acantilados y guardias armados con rifles de asalto que saludaban con una inclinación de cabeza al paso del vehículo. Al entrar, Clara fue recibida por una mujer coreana de edad avanzada y rostro severo llamada Unji Park. La señora Park cuidara de ti, indicó Jinho. Ella sabe quién eres. Ella estuvo allí en sol cuando eras solo una niña con un cuaderno de bocetos. Los días siguientes fueron una mezcla de lujo sofocante y tensión constante. Clara se movía por la mansión como un fantasma. Jinho rara vez estaba y cuando estaba, se encerraba en su estudio con hombres de aspecto sombrío. Sin embargo, cada noche ella encontraba un detalle en su habitación que le recordaba que él la observaba. Sus flores favoritas, los pinceles exactos que usaba en sol, o aquel té de jasmine que solo servían en una pequeña tienda de la que ambos eran clientes hace una década. La tensión romántica entre ellos crecía en los pasillos silenciosos. Una noche, incapaz de dormir, Clara bajó a la biblioteca y encontró a Jinho bebiendo whisky frente a la chimenea. El fuego iluminaba las cicatrices de sus manos, marcas de una vida que ella apenas empezaba a comprender. ¿Por qué no me dejaste ir en sol? Preguntó ella desde la sombra. Si me amabas tanto, ¿por qué dejar que mi padre me trajera de vuelta a este infierno? Jinho se levantó y caminó hacia ella, atrapándola entre su cuerpo y la estantería de libros. El calor que emanaba de él era embriagador. ¿Por qué en aquel entonces yo no era nadie? Susurró él acortando la distancia hasta que sus labios casi se rozaban. Era el hijo de un traidor yendo por mi vida. Si te hubiera retenido, te habrían matado para legarme. Tuve que dejarut ir para convertirme en el hombre que pudiera protegerut de todo, incluso de mí mismo. Clara sintió un impulso irrefrenable de besarlo, de perderse en ese peligro, pero en ese instante, el mundo exterior volvió a golpear la puerta. Dante Vane entró abruptamente, su rostro más pálido de lo habitual. Señor, tenemos un problema. No es Sterling. Es de casa. El consejo de sol ha enviado a Isabella Thorne. Dicen que tu distracción, en Nueva York está costando millions y que la novia es un cabo suelto que debe ser cortado. Isabella Thorne. El nombre hizo que Jinho se tensara. Ella era la hija de otro líder de la mafia, una mujer con la que se suponía que Jinho se casaría para consolidar el poder en Asia. Una mujer que no aceptaba un no por respuesta y que manejaba el veneno con la misma facilidad que las finanzas. ¿Qué tan cerca está? Preguntó Jinho, su voz volviéndose por hielo. Su avión aterrizó en jefe hace una hora, respondió Dante. Y no viene sola. Trae consigo a los limpiadores. Clara sintió un escalofrío. Estaba empezando a entender que no era solo una invitada en este imperio. Era el blanco de una guerra civil dentro de la organización de Jinho. El aire en la catedral de San Patricio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo de plata. Clara Sullivan sentía que el encage de su vestido de novia, una paisa de alta costura que costaba más que la vida de la mayoría de los presentes, se convertía en una soga alrededor de su cuello. Frente a ella, Julian Sterling, el hombre de negocios más ambicioso de la costa este y el peón dorado de su padre, le sonría con una suficiencia que le revolvía el estómago. Si hay alguien que se oponga a esta unión, la voz del sacerdote retumbó en las bóvedas de piedra. Que habla ahora o calle para siempre. El silencio que siguió no fue de paz, sino de asfixia. Clara cerró los ojos, rogando internamente por un milagro, por un incendio, por cualquier cosa que detuviera el martillo de la realidad que estaba a punto de sentenciarla a una vida de frialdad y deber. Entonces el estruendo. No fue un grito ni un disparo.
Fue el eco metálico y pesado de las puertas de roble de la catedral abriéndose de par en par, golpeando las paredes de mármol con una violencia controlada. Un hombre entró. No caminaba como un invitado atrasado, caminaba como el dueño de la gravedad misma. Vestía un traje de tres países negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de los vitrales. Su rostro era una máscara de calma letal, facciones taladas en granito corano que no revelaban en ella una pizca de duda. A su paso, el murmullo de los invitados, senadores, magnates y herederos, se extinguió como una llama bajo el agua. Era Jean-ho Kasloff. El nombre que se susurraba en los callejones de sol y en las salas de juntas de Nueva York con el mismo respeto que terror. El jefe del sindicato más poderoso del Pacífico. Julian dio un paso al frente, su rostro enrojeciendo por la humiliación ante sus socios. ¿Quién te crees que eres? Rugió Julian. Segurd, sequina este hombre de aquí ahora mismo. Jean-ho no se inmutó. No miró a los guardias que se acercaban, no miró al padre de Clara, y ni siquiera miró a los hombres armados que discretamente habían rodeado el perímetro exterior de la iglesia. Sus ojos, profundos y gélidos como un océano en invierno, estaban fijos únicamente en Clara. El camino por el pasillo central, el sonido de sus zapatos hechos a medida marcando el pulso de un reloj de ejecución. Se detuvo justo al pie del altar, ignorando el canon de una pistola que uno de los guardaespaldas de Sterling le apuntaba a la espalda. Mi casaré con ella yo, dijo Jean-ho. Su voz era baja, un baritono suave que sin embargo hizo vibrar los cimientos del templo. El caos estalló en susurros frenéticos. Clara sintió que el mundo se inclinaba. No era solo la audacia de su interrupción. Era la forma en que él la miraba. No como un trofeo de guerra, sino como algo que le había sido robado y que finalmente venía a reclamar. ¿Estás loco? Gritó Julian, perdiendo toda compostura. Clara es mi prometida. Nuestras familias tienen un contrato. Jean-ho finalmente desvió la mirada hacia Julian, una chispa de desprecio brillando en sus pupilas oscuras. Tú tienes un papel, sentenció Jean-ho. Yo tengo su destino. Antes de seguir adelante con este torbellino de emociones. Hola a todos nuestros queridos espectadores de todo el mundo. Es un placer tenerlos aquí en el canal. Cuentan en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad nos están acompañando hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, porque lo que viene a continuación les va a acelerar el corazón. Si aún no han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. No quieren perderse ni un segundo de esta historia de poder, traición y amor prohibido. Suscríbanse ahora y formen parte de nuestra comunidad. Clara dio un paso atrás, su mano temblando sobre el ramo de orquídeas blancas. La pregunta que quemaba en su garganta no era, ¿quién eres, sino, por qué ahora? Porque en el fondo de su memoria, en un rincón que había intentado entrar bajo capas de obediencia familiar, recordaba esa mirada. Recordaba ese frío. Es Jean-ho Kasloff el villano que viene a destruir su vida, o el Salvador que viene a rescatarla de una jaula de oro? ¿Y qué precio pedirá Julian Sterling para no dejar ir la joya que cree que le pertenece? La guerra no acababa de empezar. La guerra estaba sentada en la primera fila de la iglesia, y Clara Sullivan era el único premio por el que valía la pena quemar el mundo. El silencio que siguió a la declaración de Jean-ho Kasloff era tan denso que Clara podía escuchar el crujido de la seda de su propio vestido. Mientras los invitados contenían el aliento, ella se vio transportada 10 años atrás, lejos de los altares de mármol y las alianzas políticas de su padre, Arthur Sullivan. Clara no siempre fue la princesa de Manhattan. Hubo un verano antes de que el imperio de su padre se tambaleara y lo obligara a venderla al mejor postor, en el que ella fue simplemente una estudiante de arte en una pasancia en sol.
Ali entre los callejones de neón de Gangnam y las sombras de los templos antiguos, había conocido a un joven de mirada melancólica llamado Jinho. En aquel entonces, él no era el monstruo de la triada. Era un hombre que lo enseñó a pintar con sombras y lo permitió que, sin importar la distancia, el hilo rojo del destino siempre los mantendría unidos. Pero el deber familiar es una enfermedad que devora la voluntad. Arthur Sullivan la trajo de vuelta a Nueva York, lo prohibió mencionar aquel nombre y, con el tiempo, lo hizo creer que Jinho había muerto en una purga interna del sindicato. Ahora viéndolo frente a ella, Clara sentía que el oxígeno lo faltaba. Su motivación siempre había sido la protección de su familia. Se casaba con Julian Sterling no por amor, sino para cubrir las deudas de juego y los fraudes fiscales que amenazaban con llevar a su padre a la cárcel. Su miedo más profundo era que, si no aceptaba este sacrificio, vería a su familia destruida. El aire en la catedral de San Patricio era tan denso que si podía cortar con un cuchillo de plata. Clara Sullivan sentía que el encage de su vestido de novia, una paisa de alta costura que costaba más que la vida de la mayoría de los presentes, se convertía en una soga alrededor de su cuello. Frente a ella, Julian Sterling, el hombre de negocios más ambicioso de la costa este y el peón dorado de su padre, lo sonría con una suficiencia que lo revolvía el estómago. Si hay alguien que se oponga a esta unión, la voz del sacerdote retumbó en las bóvedas de piedra. Que habla ahora o calle para siempre. El silencio que siguió no fue de paz, sino de asfixia. Clara cerró los ojos, rogando internamente por un milagro, por un incendio, por cualquier cosa que detuviera el martillo de la realidad que estaba a punto de sentenciarla a una vida de frialdad y deber. Entonces el estruendo. No fue un grito ni un disparo. Fue el eco metálico y pesado de las puertas de roble de la catedral abriéndose de par en par, golpeando las paredes de mármol con una violencia controlada. Un hombre entró. No caminaba como un invitado atrasado, caminaba como el dueño de la gravedad misma. Vestía un traje de tres países negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de los vitrales. Su rostro era una máscara de calma letal. Facciones taladas en granito corano que no revelaban ni una pizca de duda. A su paso, el murmullo de los invitados, senadores, magnates y herederos, se extinguió como una llama bajo el agua. Era Jinho Kasloff. El nombre que se susurraba en los callejones de sol y en las salas de juntas de Nueva York con el mismo respeto que terror. El jefe del sindicato más poderoso del Pacífico. Julian dio un paso al frente, su rostro enrojeciendo por la humiliación ante sus socios. ¿Quién te crees que eres? Rugió Julian. Seguridad, sequina este hombre de aquí ahora mismo. Jinho no se inmutó. No miró a los guardias que se acercaban, no miró al padre de Clara, ni siquiera miró a los hombres armados que discretamente, habían rodeado el perímetro exterior de la iglesia. Sus ojos, profundos y gélidos como un océano en invierno, estaban fijos únicamente en Clara. El camino por el pasillo central. El sonido de sus zapatos hechos a medida marcando el pulso de un reloj de ejecución. Se detuvo justo al pie del altar, ignorando el canon de una pistola que uno de los guardaespaldas de Sterling lo apuntaba a la espalda. Mi casaré con ella yo, dijo Jinho. Su voz era baja, un barítono suave que sin embargo hizo vibrar los cimientos del templo. El caos estalló en susurros frenéticos. Clara sintió que el mundo se inclinaba. No era solo la audacia de su interrupción, era la forma en que él la miraba. No como un trofeo de guerra, sino como algo que le había sido robado y que finalmente venía a reclamar. ¿Estás loco? Gritó Julian, perdiendo toda compostura. Clara es mi prometida. Nuestras familias tienen un contrato. Jinho finalmente desvió la mirada hacia Julian, una chispa de desprecio brillando en sus pupilas oscuras. Tú tienes un papel, sentenció Jinho.
Yo tengo su destino. Antes de seguir adelante con este torbellino de emociones. Hola a todos nuestros queridos espectadores de todo el mundo. Es un placer tenerlos aquí en el canal. Cuentan en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad nos están acompañando hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, porque lo que viene a continuación les va a acelerar el corazón. Si aún no así han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita. No quieren perderse ni un segundo de esta historia de poder, traición y amor prohibido. Suscríbanse ahora y formen parte de nuestra comunidad. Clara dio un paso atrás, su mano temblando sobre el ramo de orquídeas blancas. La pregunta que quemaba en su garganta no era, ¿quién eres, sino, por qué ahora? Porque en el fondo de su memoria, en un rincón que había intentado entrar bajo capas de obediencia familiar, recordaba ese mirada. Recordaba ese frío. Es Jinho Kasloff el villano que viene a destruir su vida, o el Salvador que viene a rescatarla de una jaula de oro? ¿Y qué precio pedirá Julian Sterling para no dejar ir la joya que cree que le pertenece? La guerra no acababa de empezar. La guerra estaba sentada en la primera fila de la iglesia, y Clara Sullivan era el único premio por el que valía la pena quemar el mundo. El silencio que siguió a la declaración de Jinho Kasloff era tan denso que Clara podía escuchar el crujido de la seda de su propio vestido. Mientras los invitados contenían el aliento, ella así vio transportada 10 años atrás, lejos de los altars de mármol y las alianzas políticas de su padre, Arthur Sullivan. Clara no siempre fue la princesa de Manhattan. Hubo un verano antes de que el imperio de su padre así tambaleara y lo obligara a venderla al mejor postor, en el que ella fue simplemente una estudiante de arte en una pasancia en sol. Ali entre los callejones de neón de Gangnam y las sombras de los templos antiguos, había conocido a un joven de mirada melancólica llamado Jinho. En aquel entonces, él no era el monstruo de la triada. Era un hombre que lo enseñó a pintar con sombras y le permitió que, sin importar la distancia, el hilo rojo del destino siempre los mantendría unidos. Pero el deber familiar es una enfermedad que devora la voluntad. Arthur Sullivan la trajo de vuelta a Nueva York, le prohibió mencionar aquel nombre y, con el tiempo, le hizo creer que Jinho había muerto en una purga interna del sindicato. Ahora viéndolo frente a ella, Clara sentía que el oxígeno le faltaba. Su motivación siempre había sido la protección de su familia. Se casaba con Julian Sterling no por amor, sino para cubrir las deudas de juego y los fraudes fiscales que amenazaban con llevar a su padre a la cárcel. Su miedo más profundo era que, si no aceptaba este sacrificio, vería a su familia destruida. Antes de que la sangre legal río, quiero pedirles un pequeño favor. Si les está gustando esta tremolina de intriga y romance oscuro por favor, digan un comentario con la palabra destino. Me ayuda muchísimo a saber que están disfrutando la historia. Y si son nuevos, suscríbanse. Estamos a punto de entrar en la parte más peligrosa de este viaje. Jinho miró a Clara y por primera vez, ella vio miedo en sus ojos. No miedo por él sino por ella. Clara escucha con atención. Pase lo que pase en las próximas horas, no salgas de esta habitación. Isabella no viene a negociar. Viene a reclamar lo que ella cree que es su lugar. No soy un objeto, Jinho, respondió Clara, con una chispa de rebeldía. Si esta mujer viene por mí, quiero ver la cara. No quieres, sentenció Jinho mientras sacaba un arma de su cinturón y revisaba el cargador. Isabella no mata por necesidad. Mata por placer. Y tú eres el único obstáculo entre ella y el trono del Pacífico. La mansión que antes parecía un refugio, ahora es esencia como una tumba de cristal. Las luces del jardín se apagaron de repente. El sistema de seguridad había sido vulnerado desde dentro. Alguien había traicionado a Jinho. ¿Quién es el topo en la organización de Kasloff? ¿Podrá Clara sobrevivir al encuentro con la despiadada Isabella Thorne?
Al eres y lino del sonido de helicópteros acercándose a la costa. Y Clara supo que su boda interrumpida solo había sido el prólogo de una masacre. La oscuridad en la mansión de Long Island era absoluta. Rota solo por los destellos de las balizas de los helicópteros que sobrevolaban la costa. Clara estaba de pie en el gran salón, su corazón martilleando contra sus costillas, mientras Jinho se movía con la precisión de un depredador nocturno. Pero no estaban solos. Desde la entrada principal, el sonido de tacones de aguja sobre el mármol anunció la llegada de la muerte vestida de seda. Isabella Thorne entró escoltada por cuatro hombres cuyos rostros estaban marcados por las cicatrices de las guerras de clanes. Isabella era una visión de belleza cruel. Cabello platino, ojos felinos y una sonrisa que nunca legaba su mirada. Jinho corito, dijo Isabella, su voz contendo un veneno dulce. Has causado un desorden innecesario. Dejar plantado al consejo de sol es una cosa, pero traer esta. Civil, un nuestro santuario es una declaración de guerra. Jinho no bajo su arma. Nueva York es mi jurisdicción, Isabella. Y Clara no es una civil. Es mi esposa ante mis ojos. Isabella soltó una carcajada seca que resonó en las paredes de cristal. Se acercó a Clara, quien se mantuvo firme a pesar del terror que le recorría la espalda. ¿Tu esposa? Oh, Jinho siempre has sido un romántico incurable. ¿Acaso no le has contado el secreto? ¿No le has dicho por qué tu padre el traidor fue ejecutado realmente? Clara miró a Jinho. Vio como su mandíbula se tensaba hasta casi romperse. Basta, Isabella, advirtió él. Basta? No. Isabella se giró hacia Clara. Querida Clara. Nunca te preguntas por qué tu padre, un simple hombre de negocios de Nueva York, estaba tan desesperado por sacarte de sol hace 10 años? ¿Por qué te prohibió ver Jinho? No fue por proteger tu verdad. Fue para proteger su secreto. Clara sintió que el mundo se volvía borroso. ¿De qué estás hablando? Hace 10 años, continuó Isabella saboreando cada palabra. El padre de Jinho fue acusado de robar los fondos de la triada. Pero él no los robó. Fue incriminado por su socio en Occidente. Un hombre que necesitaba ese dinero para levantar su propia constructora en Manhattan. Un hombre llamado Arthur Sullivan. El silencio que siguió fue más violento que un disparo. Clara sintió un vacío en el estómago. No. Mi padre no. Tu padre no solo incriminó al padre de Jinho. Añadió Isabella con una sonrisa triunfal. Sino que él mismo entregó la ubicación del escondite de la familia Kasloff al escuadrón de ejecución. El padre de Jinho murió para que tu padre pudiera ser rico. ¿Y Jinho? Jinho lo sabe desde hace años. Clara se giró hacia Jinho, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo sabías? ¿Sabías que mi padre mató al tuyo? Jinho no pudo sostener la mirada. El hombre que hace un momento parecía invencible ahora se veía fragmentado. Lo supo hace 5 años, susurró él. Al principio solo quería venganza. Quería destruir a los Sullivan centavo por centavo. Por eso compré las deudas de tu padre. Por eso esperé hasta el día de tu boda para arruinarlo todo. Así que yo soy parte de tu venganza? La voz de Clara se quebró. Todo esto, el rescate, las flores, los recuerdos, ¿es solo un teatro para humillar a mi padre? No. Jinho dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Al principio era así. Pero cuando dixen sol hace 10 años, yo no sabía quién era tu padre. Me enamoré de ti antes de saber que eras la hija del hombre que destruyó a mi familia. He pasado años luchando contra este odio, Clara. He intentado odiarte, pero solo he conseguido amarte más que a mi propia vida. Que conmovedor, interrumpió Isabella, sacando un arma dorada de su bolso. Pero el consejo no permite que las deudas de sangre se paguen con amor. Jinho, tienes dos options. O matas a la hija del traidor ahora mismo para limpiar el honor de tu familia y te casas conmigo.
O los limpiadores destruyen este lugar con ambos adentro. Las apuestas nunca han estado tan altas. La traición del padre declara ha convertido su historia de amor en una tragedia griega. Antes de ver qué decisión tomar Jinho, por favor, suscribid al canal si on no lo has hecho. Historias como estas requieren de tu apoyo para seguir adelante. Y dime en los comentarios. ¿Crees que el amor pueda sobrevivir a una traición tan profunda como el asesinato de un padre? Jinho miró el arma que Isabella le ofrecía. Luego miró a Clara. En esos ojos había una súplica de perdón, una vulnerabilidad que nunca le mostraría a nadie más. Isabella, dijo Jinho, su voz volviéndose mortalmente tranquila. Dil al consejo que ya no soy su jefe. Dil que así quieren mi cabeza, que vengan ellos mismos. Pero a ella no la tocará nadie mientras yo respire. En un movimiento relámpago, Jinho no tomó el arma de Isabella, sino que disparó hacia las luces del techo, sumergiendo el salón en un caos de cristales rotos y fuego cruzado. Dante sacar Clara de aquí. Rugió Jinho en medio de la oscuridad. No me irsen ti, gritó Clara, pero la mano de Dante ya la arrastraba hacia los túneles de servicio. La última imagen que Clara tuvo antes de que la puerta de seguridad se cerrara fue a Jinho enfrentando solo a los hombres de Isabella, una figura solitaria luchando contra los fantasmas de un pasado que se negaba a morir. El sonido de los disparos se desvaneció tras la pasada puerta de acero reforzado, reemplazado por el eco frenético de los pasos de Clara y Dante a través de los túneles subterráneos que conectaban la mansión con el embarcadero privado. Clara sentía que el mundo se le escapaba entre los dedos. La revelación de que su padre era el responsable de la muerte del padre de Jinho era una herida abierta que drenaba toda su esperanza. Tenemos que volver, gritó Clara, intentando soltarse del agar de hierro de Dante Vane. Lo van a matar Dante. Eran demasiados. Dante no se detuvo. Sus ojos escaneaban las sombras con una intensidad gelada. Me ordenía sacarte con vida, Clara. Si vuelves ahora, el sacrificio de Jinho no servirá de nada. Él sabía que Isabella traería a lo mejor del consejo. Su única prioridad era que tú salieras de aquí. Llegaron a una lancha rápida oculta bajo el muelle. La lluvia golpeaba con una violencia salvaje, mezclándose con las lágrimas amargas de Clara. Justo cuando Dante encendía los motors, una explosión sacudió la mansión en lo alto del acantilado. Una columna de fuego naranja iluminó el cielo nocturno. El grito de Clara se perdió en el estruendo. Y esa noche, Clara se convirtió en una fugitiva. Dante la llevó a un piso franco en los suburbios de Nueva Jersey, un lugar polvoriento y frío que olía a olvido. Ali las horas se convirtieron en días de agonía. No había noticias en la prensa. Las guerras de la Mafia no se televisan, se entierran. Clara se miraba en el espejo roto del baño y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Había perdido su hogar, su identidad y posiblemente el único hombre que la había amado de verdad, a pesar de tener todas las razones del mundo para odiarla. La culpa la devoraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jinho en la catedral, desafiando el mundo por ella, y luego lo veía en el salón, rodeado de enemigos mientras ella huía. Al tercer día la televisión del piso franco mostró una noticia breve. Incendio en mansión de Long Island deja tres fallecidos no identificados. El dueño de la propiedad, el empresario Jinho Kasloff, se encuentra desaparecido y es buscado para interrogatorio. El corazón de Clara se detuvo. Desaparecido. O muerto. Dante, dime la verdad, exigió ella, entrando en la sala donde el guardaespaldas limpiaba sus armas en silencio. ¿Está vivo? Dante guardó silencio un momento largo antes de mirarla. El consejo de sol no deja cabos sueltos, Clara. Si no lo mataron en la mansión, si lo llevaron de vuelta a Corea para un juicio por traición. Y nadie sobrevive a un juicio del consejo.
En ese momento de absoluta de esperanza, la puerta del piso franco fue derribada. Pero no era la policía. Era Julian Sterling, con el brazo escalado y el rostro desfigurado por la rabia, escoltado por hombres que no vestían trajes caros, sino uniformes tácticos de mercenarios. Hola Clara. Dijo Julian con una sonrisa retorcida. ¿Crees que Jinho era el único con amigos poderosos? Isabella Thorne y yo hemos legado a un acuerdo muy interesante. Ella recupera su imperio en el Pacífico y yo recupero mi propiedad. Dante intento desenfundar, pero tres francotiradores apostados en el edificio de enfront dispararon simultáneamente a través de las ventanas. Dante cayó al suelo herido en el hombro, mientras Clara era inmovilizada. Déjalo en paz. Suplicó Clara forcejeando contra los mercenarios. No me importa. Escupió Julian, acercándose a ella y sujetando su mandíbula con brutalidad. Tú me importas. Vas a firmar los documentos de transferencia del fideicomiso de tu abuelo ahora mismo. Y después te entregaré Isabella. Ella tiene un plan muy especial para ti. Quer que Jinho te vaya a morir antes de que le corten el cuello a él. Clara sintió que el frío de la desesperación la envolvía por completo. Estaba sola. Su protector estaba probablemente muerto o siendo torturado. Su padre la había traicionado de la peor manera posible. Y ahora estaba en manos de un hombre que había perdido la poca humanidad que le cuidaba. Estamos en el punto de quiebre absoluto. Los villanos parecen haber ganado y nuestros protagonistas están separados por océanos de sangre y secretos. Antes de ver si hay alguna luz al final de este túnel oscuro, por favor, suscribid al canal y déjanos un comentario. ¿Crees que Jinho tiene un plan oculto o realmente ha quedado ante el consejo? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias épicas. Julian arrojo un bolígrafo y un fallo de documentos legales sobre la mesalina de polvo. Fue Clara. Ojer que maten a tu padre en la celda donde así está pudriendo. Clara miró el bolígrafo. Miró a Dante que sangraba en el suelo. Y entonces recordó algo que Jinho le dijo una vez en sol. En este mundo, si no tienes el poder de cambiar las reglas, debes tener el valor de romper el juego. Lentamente Clara extendió la mano hacia el bolígrafo, pero esos ojos no estaban en el papel. Estaban en el cuchillo de combate que sobresalía del calico del mercenario que la sujetaba. El aire en el piso franco de Nueva Jersey estaba cargado de olor a pólvora y desesperación. Julian Sterling observaba a Clara con una sonrisa triunfal, convencido de que la mujer frente a él seguía siendo la misma debutante asustadiza que había intentado casar por contrato. Pero se equivocaba. La Clara que entró en esa catedral murió en el momento en que Jinho se enfrentó solo a los fusiles por ella. Firma Clara, insistió Julian golpeando la mesa. Firma y quizás deje que vivas lo suficiente para ver cómo ejecutan a tu amante coreano en televisión nacional. Clara tomó el bolígrafo. Sus dedos no temblaban. Miró a Dante quien desde el suelo le hizo una mínima señal con la cabeza, una indicación hacia el panel eléctrico detrás de los mercenarios. En ese instante, Clara comprendió que no necesitaba que Jinho la rescatara. Necesitaba ser la razón por la cual él regresara. Tienes razón Julian, dijo Clara, su voz gelada y firme. Mi padre es un traitor. Jinho es un criminal. Y tú eres simplemente un cobarde que pelea las batallas de otros. Antes de que Julian pudiera reaccionar, Clara no firmó el documento. En su lugar, clavó la punta metálica del bolígrafo con toda su fuerza en la mano de Julian, atravesando la carne contra la mesa de madera. El grito de dolor de Julian desgarró el aire. En el mismo segundo Dante usando su última pizca de fuerza, lanzó un cuchillo oculto hacia el interruptor de incendios, activando los rochadores de agua y cortando la electricidad. La oscuridad y el agua cegaron a los mercenarios por un instante crucial. Pero lo que ocurrió a continuación no fue obra de Clara ni de Dante. Desde la puerta destrozada,
Una figura emergió de los sombras. No era un mercenario, sino una mujer de rostro severo y movimientos elegantes. Ungi park la ame de laves de Jinho. Pero no venía con una bandeja de té. Empunaba una metralita silenciada con la eficiencia de una veterana de guerra. Detrás de ella, hombres vestidos de negro irrumpieren, eliminando a los escoltas de Julian en cuestión de segundos. La señora Kasloff no necesita firmar nada. Dijo ungi apuntando directamente a la cabeza de un Julian que salazaba de dolor. ¿Dónde está él? Preguntó Clara acercándose ungi, ignorando al chauza su alrededor. Está en sol Clara, respondió ungi con tristeza. Pero no está muerto. Isabella lo mantiene vivo porque el Consejo necesita los códigos de acceso a las cuentas internacionales que solo él posee. Sin embargo, el tiempo se agota. El juicio final es en 48 horas. Clara sintió una olida de determinación que nunca antes había experimentado. ¿Podemos llegar a él? Es una misión suicida. Adverso Dante, levantándose con dificultad mientras se presionaba la herida del hombro. Entrar en el cuartel general del Consejo en sol es entrar en la boca del lobo. Entonces seremos el veneno que mate el lobo, sentenció Clara. Se giro hacia el maletín de Julian y sacó los documentos de transferencia. Los rompió en 1000 pedazos. Ungi prepara el avión privado. Vamos a recuperar lo que es nuestro. En ese momento de claridad, Clara se dio cuenta de que la revelación de Isabella sobre su padre no era una debilidad, sino un arma. Si su padre había sido el arquitecto de la queda de los Kasloff, ella usaría ese mismo conocimiento de las finanzas y las rutas comerciales de su padre para desmantelar al Consejo desde adentro. Antes de que despegue este vuelo hacia la confrontación final, quiero saber qué piensan. ¿Es Clara capaz de liderar este rescate o está cometiendo el error más grande de su vida? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y si quieren ver estos dos amantes reunirse contra todo pronóstico, denle al botón de suscripción. La verdadera guerra apenas comienza. Mientras volaban sobre el Pacífico, Clara no durmió. Estudió los planos del complejo en sol junto a ungi. Descubrió que el juicio no era solo una ejecución, sino una ceremonia donde Isabella pretendía tomar el control total de la organización. Jinho cree que estás a salvo, dijo ungi entregando a Clara una pequeña caja de terciopelo. El me dio esto antes de que la mansión explotara. Dijo que si algo salía mal, te lo entregaré para que pudieras empezar una vida nueva en Suiza. Clara abrió la caja. Dentro no había joyas, sino un anillo deseo antiguo con el emblema de la familia Kasloff y una nota escrita a mano. El hilo rojo puede tensarse, pero nunca se rompe. Se libra mi sol. Clara se puso el anillo en el dedo pulgar. No quiero ser libre sin el ungi. Dile a los hombres que no vamos a solo rescatar a un prisionero. Vamos a coronar a un rey. La joven que temblaba en el altar de Manhattan había desaparecido. En su lugar, una estratega de morada de acero se preparaba para el descenso. Clara Sullivan estaba a punto de demostrar que el amor no es solo una emoción, sino la fuerza más destructiva, y constructiva, del universo. El complejo del Consejo de Sol era una fortaleza de cristal y acero que se alzaba sobre los acantilados de Incheon, un monumento a la arrogancia y al poder absoluto. Dentro en el salón del juicio de las sombras, el ambiente era sepulcral. Jinho Kasloff estaba encadenado en el centro de un círculo de piedra, con el rostro magalado y la camisa de seda hecha jirones. A pesar de las torturas, su mirada seguía siendo la de un emperador quedo, desafiante y gelada. Isabella Thorne caminaba a su alrededor, sosteniendo una daga ceremonial. Solo dame los códigos de las cuentas de las Islas Cayman Jinho. Haslo y permito que la muerte de Clara será rápida. Si no, que mis hombres la buscan hasta que no quede un centímetro de su piel sin cicatrices. Jinho escupió sangre a los pies de Isabella y sonrió de forma aterradora.
Iti lo dije Isabella. Tia estás muerta. Solo que on no te has dado cuenta. De repente los alarmos del cumpleaños estallaron. Pero no fue una explosión externa. Los pantalones gigantes del salón, que solían mostrar los flujos de dinero del mercado negro, se tinaron de rojo. Un mensaje apareció en Coreana y en inglés. La deuda ha sido pagada. Las puertas principales se abrieron de par en par. No entró un ejército de soldados. Entró Clara Sullivan. Vestía un traje sastre negro, con el anillo deseo de los Kaslof brillando en su mano. A su lado Dante Vane, con el brazo en capistrello pero un arma en la mano libre, y un Park. Los guardias del Consejo dudaron. Clara no caminaba como una víctima, caminaba con la autoridad de alguien que acababa de comprar el mundo. Matenla. Gritó Isabella, perdiendo los estribos. Que hacen? Fuego. Pero nadie disparó. Clara levantó un dispositivo móvil. He pasado las últimas 12 horas usando el acceso financiero de mi padre y las claves de Jinho para ver cada cuenta vinculada a este consejo, declaró Clara, su voz resonando con una autoridad divina. En este momento, ninguno de los hombres en esta sala tiene un salario. Sus fondos de pensiones, sus propiedades en el extranjero. Todo ha sido transferido a una fundación benéfica para las víctimas del tráfico humano. Un murmullo de terror recorrió a los ancianos del consejo. Sin dinero no había lealtad. Sin lealtad no había imperio. Eres una estúpida, sisió Isabella lanzándose hacia Clara con la daga. Sin este imperio Jinho no es nada. Pero Jinho, en un último esfuerzo de voluntad, rompió uno de los eslabones debilitados de sus cadenas, que Dante había saboteado previamente mediante una infiltración técnica, y se interpuso. El metal de la cadena se envolvió en el brazo de Isabella, desarmándola con una violencia quirúrgica. Jinho cayó de rodillas agotado, pero Clara corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos. Por un segundo, en medio del nido de serpientes, solo existen ellos dos. El olor a sandalo y sangre se mezcló con el perfume de Clara. Viniste, susurró Jinho apoyando su frente contra la de ella. Te dije que el hilo rojo no se rompe, respondió ella, entregando un arma que llevaba oculta. Isabella, consumida por la locura, sacó una pistola oculta en su boda y apuntó a Clara. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un solo disparo certero resonó en el salón. No fue Jinho. Fue Arthur Sullivan, el padre de Clara, quien apareció escoltado por los hombres de Ungi. Había sido liberado de su celda por el equipo de rescate y, en un último acto de redención por la muerte del padre de Jinho, disparó a la mujer que amenazaba a su hija. Isabella cayó al suelo, su ambición extinguida para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Los miembros del consejo ahora pobres y despejados de su hora de invencibilidad, bajaron la cabeza. Jinho se puso de pie apoyado en Clara, y miró a los hombres que habían asesinado a su padre. El consejo de sol ha terminado hoy, sentenció Jinho. Vayanse. Si vuelvo a ver uno de ustedes en este continente no habrá juicio. Solo cenizas. Esta ha sido la batalla final por el alma de nuestros protagonistas. Clara ha pasado de ser una paisa en un tablero a ser la jugadora que rompió la mesa. Qué momento tan increíble. Se deja emocionado ver Clara tomar las riendas de su destino. Suscribid ahora mismo y deja un comentario con la palabra triunfo. Estamos a solo un paso del final de esta asombrosa historia. ¿Cómo sanan las heridas de 10 años de secretos? Jinho miró a Arthur Sullivan. No hubo perdón, pero sí un entendimiento silencioso. Arthur entregó su arma y se dejó llevar por Dante. Sabía que su destino era pagar por sus crímenes en una prisión federal, pero al menos su hija estaba a salvo. Clara y Jinho salieron del complejo mientras el sol comenzaba a salir sobre el mar de Japón.
El vestido de novia que Clara lavaba hace unos días era ahora un recuerdo lejano. Ahora, ella vestía el poder, y a su lado, el hombre más temido de ella la miraba con una devoción que ninguna corona podría igualar. 6 meses después del colapso del Consejo de Sol, el mundo de los negocios y las sombras aún vibraba con los ecos de lo ocurrido. Sin embargo, lejos de los rascacielos de Manhattan y las fortalezas de Incheon, la vida había tomado un ritmo diferente, uno dictado no por la ambición sino por la sanación. En una villa discreta pero majestuosa en la costa de Amalfi, Italia, el air olía a sal marino y jasmine. Clara Sullivan, quien ahora prefería que la llamaran simplemente Clara, estaba sentada frente a un cabaret en una terraza que colgaba sobre el Mediterráneo. Sus manos, antes tensas por el miedo, ahora se movían con la fluidez de una artista que finalmente ha encontrado su voz. Ese azul es demasiado brillante, dijo una voz profunda detrás de ella. Clara sonrió sin dejar de pintar. Sintió unas manos fuertes y cálidas posarse sobre esos hombres. Jinho Kasloff se inclinó para besar su sin. Ya no vestía los trajes blindados de un jefe mafioso. Lavaba una camisa de lino blanco y una calma en la mirada que Clara nunca creyó posible. El azul del mar nunca es demasiado brillante, Jinho, respondió ella, girándose para rodear su cuello con los brazos. Es el color de la libertad. Jinho la estrechó contra sí. Habían pasado meses desmantelando lo que quedaba del imperio criminal para convertirlo en una red legítima de logística y tecnología. No había sido fácil. Habían tenido que enfrentar juicios, investigations y las secuelas emocionales de sus pasados. Arthur Sullivan, en un acto final de arrepentimiento, había testificado contra los socios restantes antes de aceptar su sentencia de prisión, logrando que Clara fuera exonerada de cualquier vínculo con los negocios turbios de la familia. He recibido noticias de Nueva York, comentó Jinho, su tono era tranquilo. Julian Sterling se ha declarado en bancarrota total. Sus activos fueron liquidados para pagar las deudas que tú revelaste. Ya no es una amenaza. Clara asintió, sintiendo que el último peso en su pecho se disolvía. No sentía odio, solo una profunda gratitud por haber sobrevivido a la tormenta. ¿Te arrepientes de algo? Preguntó ella, mirando los ojos oscuros del hombre que lo había arriesgado todo por ella. Jinho tomó su mano y besó el anillo deseo que ella todavía lavaba, el mismo que lo salvó en sol. Solo me arrepiento del tiempo que paímos separados. Pero ahora entiendo que cada cicatriz y cada secreto nos trajeron aquí. No soy el hombre que conociste en sol, Clara. Soy un hombre que ha aprendido que el poder real no es controlar a los demás, sino tener la fuerza para proteger lo que amas. En ese momento, un parque apareció en la terraza con una bandeja de té, pero esta vez, su rostro mostraba una sonrisa genuina. Detrás de ella, Dante Vane, completamente recuperado de su herida, esencia con respeto. Ya no eran guardias, eran la familia que ellos habían elegido. Señora, el capitán dice que el barco está listo así de ver el atardecer desde el agua, anunció un Jinho extendió su mano hacia Clara, emulando aquel momento en la catedral, pero esta vez no había armas en amenazas en traiciones. ¿Quieres venir conmigo, Clara? ¿A dónde sí? ¿A dónde sí? Repitió ella, poniendo su mano sobre la de él. Mientras caminaban hacia el muelle, Clara se dio cuenta de que su historia no era solo un relato de mafia y romance, sino una lección sobre la identidad. Había dejado de ser la hija de un trader o la novia de un magnate para convertirse en la arquitecta de su propia felicidad. Había elegido la pasión sobre la seguridad, y en el preciso había encontrado ambas. El hilo rojo del destino, que una vez estuvo a punto de romperse bajo el peso del odio y la venganza, ahora brillaba con una fuerza indestructible, uniendo a dos almas que se negaron a ser víctimas de sus propios nombres. Hemos llegado al final de este viaje épico.
Gracias por acompañarnos en cada giro y cada revelación. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha demostrado que el amor verdadero siempre encuentra su camino, por favor, suscribid al canal, dale un like gigante al video y comparte esta historia con alguien que necesite creer en los finales felices. Déjanos un último comentario con la palabra y para celebrar este final con nosotros. Nos vemos en la próxima historia, donde las emociones no tendrán límites. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, teniendo el mundo de oro y fuego. Mientras el barco se alejaba de la costa, Clara y Jinho miraron hacia adelante, sabiendo que, por primera vez en sus vidas, el futuro no era algo que temer, sino un lienzo en blanco esperando a ser pintado con los colores de su libertad.